And then they put it down again. Please, Musa, raise your hand again so we can unmute you and you can tell us what you think, inshallah. Please raise your hand again. And then let us know what you are suggesting. Yes. Okay, unmute yourself. Musa, unmute yourself. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yes, I think, actually what the sister has been explaining is what I was going to talk about. So that's why I lowered my hand. It's about discovering someone's true characters. Kati omuntu omutegeera notegeera nti waliwo mubadde mukyalimu like love thing, abadde alina byakweka. Now when you tend to go off. Then the other thing is nyinza okufunayo asingako oyo. So I can ningamba nti ebyo leka neme kubyongerayo, let me chill this one ngendeko n'omulala. Naye mbadde njagala na even the ladies tell us why, because for me I'm on this side of the coin and I'm experiencing something, so I want to know, like, ladies, what exactly causes that. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde ku brother Musa kyayogeddeko, mbadde ndowooza nti omuntu waba ayogereza, they really focus on somebody. Mbadde simanyi nti obeera oyogereza omukyala ng'olina options nyingi. Sister Sharifa bwe kyobadde okimanyiiko. Kabanga akalulu wa brother Musa nti waba ayogereza omukyala. Nanti kati ekirungi kiri Sister Sabra, ekirungi kiri nti topic tugireese abantu kati bayige, kati ekyo brother Musa kyayogerako si kwogereza. Awo akyali mu kusaakinga tannasalawo. Alaba Sister Sabra aba agamba nti oba yono nga Sister Sharifa ayitawo ng'agamba atono aba akyala Sister Sharifa nga shukura subhanallah. N'agamba bannange, who should I pick? But now those are some of the things that bring confusion, that bring wasting of time. These sisters don't know nti bonna obataddewo awo gy'oli obakebera naye ate gy'oli okola ki. So that is not okwogereza. That one is tekikye nagambye nti it's the western thing. Tulina ebintu bye tukopye ebiri mu kutwonoonera eddiini n'obulamu ne tutuuka ku point nti Allah removes baraka in what we do or in our own lives because of the little nitty-gritties that we are tending to copy. So I think that wouldn't be kwogereza. Ekitegeeza waba ng'akyali mu kalulu aba tayogereza. If he was talking to me and nangamba nfunyeyo omulala, ekitegeeza abadde tanjogereza, nze abadde confused. Kati ndowooza abawala ekyo bakitegeera oba takwogereza. Omuntu akwogereza aba asazeewo nti yeggwe era aba akugambye nti Sister Swabra nyagala kuwasa tukoze tutya kati nga you're talking of parents, you're talking of amahare, kati eyo muba muyingidde mu kwogereza. Allah subhanahu wa ta'ala reason lwaki yagamba nti ebimu ku bintu bye tutalwisa mu Busiraamu is to avoid things like that. Mu bintu bye yayogerako mwe mwali ekintu kya marriage. Reason right Allah yagamba nti mulinde 6 months, get to know the person. This I think our listeners should know. The only person, or the only not person, but the only being or creation that can know you is the Creator Himself. Osobola okuwangala n'omuntu for 10 years naye nga tomumanyi. A human being will show you what they want you to see. Whether it is during or kwogereza or even during marriage, you can live with somebody for 20 years and you don't really know them. So ekyo abantu kye bagezaako okukola, it is a waste of time, a waste of energy, a waste of resources. You will never know this person 100%. Era kyokola ogenda ku musaala n'osaba Allah. What do the rest of the sisters say? Kiki ekibajja ku baami ng'omwami abadde azze n'omuvaako n'ogenda ew'omulala? What turns you off? Let these brothers know out there so that they know not to waste your time as sisters
mufumbirwe mufuna essanyu ly'amaka kubanga the journey of dunya is marriage. So let these brothers know so they should stop doing these things. These are the turn-offs for our sisters. So Muslimas, raise your hands and share with us, inshallah. Sister Sarah Lukaya, unmute yourself, please. Sarah, please unmute yourself and tell us what you think. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bada nze kusaidi yange omuvubuka ekisobola omunkyaya ye muvubuka atamanyi wadde kutoola salaamu omuntu n'omwegomba naye ogenda omutuulira salaamu wallahi nogiddamu nga salaamu yokka erimu amakoona nze ekinkyaya omuntu bannange munansonyiwa. Mashallah tabarakallah kekoko ka Sister Sarah. Kokka kubanga ekisookerwako kyeki omuntu osooka kumubuuza omuntu nga tamanyi nakuddamu ng'omubuuzizza ddala mu maaso eyo osuubira okutereera. Nze kusaidi yange ekinkyaya omuntu oba kikyabwe kirwanire nze kusaidi yange kyekyo. Mashallah sister, thank you so much. Tubabuulire babitegeere olwaleero abaami muyitereze salaamu zammwe. Sister Faidat, unmute yourself and tell us what you think. Sister Sharifa? Yes, Sister Shukra. Yes, there's on the chat, the sister was said that if he's a revert, if he's a revert, he has just converted to Islam, that can be a turn off, that can make her switch off her mind from this guy immediately. That is Sister Sophia Raja from the chat group. She has just said that. Then, so what's the appropriate time for saying someone before marriage? So was asked the question. I think we can answer that later on during the chat or during our discussion, inshallah. On the other hand, a lovely call, I think Sister Faidat. No, Sister Faidat had it. Sister Faidat is ready. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, sisters. The point here, but I have a sister here who has something to say, so I'll just inshallah. Sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening to you all. Yeah, so my point is, I think what turns off people they're in that commitment thing. There is this thing of when a man is using two ladies, but abombinga tebamanyi what's happening. So buli omu abeera ali ready ng'amanyi gwe bagenda okukima ewaabwe. But after a while, this person, the man, chooses one person, we abeera first wife, then gwa kukime later. I think that turns off someone. Gwa wayagala okuputinganga second. Because aba teyamugambira in the first place, aba yamulimba. Yeah, I think what turns off someone. Nabivaako ebyo kumufumbirwa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Sister Faidat. Yes, we have Sister Khadija. We're P10 light. Yes, Brother Arafah, you're also on. We're going to give you a chance. Sister Khaira is also on. We have I don't know, Sister or Brother of Infinix 4010. But for the meantime, let's give Sister Khadija or P10 light, please, or something.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsente okwogerako gye muli mwenna. Ensonga zange ezisinga eziyinza okutaaninga ofu omusajja, ensonga esooka ya ddiini. Singa omusajja akusanga ng'oli musiraamu naye nga tokolera ku busiraamu, nga togoberera amateeka ga busiraamu, tiyinza omutaaninga ofu. Ensonga yange ey'okubiri kubeera secretive, like ng'omukyala hiding ebintu byo, amasimu, otaddemu password, buli kimu ky'okola nga tobeera open eri mwami wo, kisobola nakyo okumutaaninga ofu. Ensonga yange endala ya character, omuntu engeri gye yeeyisaamu. Kaŋŋambe empisa, omuntu talina mpisa, nakyo kisobola okutaaninga omusajja ofu. Ensonga ey'okulala ey'obuyonjo, teri musajja oba teri mukyala ayagala muntu mukyafu. So ekintu ky'obuyonjo oba omuntu omukyafu asobola okutaaninga omwami ofu. Ensonga endala yabutaba open, ekintu kyonna ky'oba okola oba olina okusharinga n'omwami wo kubanga aba mukwano gwo. Omuntu yenna ng'osazeewo okubeera naye, kiba kirungi nnyo n'osooka n'omufuula mukwano gwo. Singa aba mukwano gwo, olina okubeera open gy'ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagaliza discussions ennungi era ngenda sigalako nga mbawuliriza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Sharifa, waliwo point ezitandinze out wagambye nti okubeera ng'olina password ng'oli secretive, oba tonnafuuka mukyala wa muntu oba otuba tonnafuuka mwami wa muntu, omanya batya nti ebintu byenkweka bizibu bya famire, kati nga mbikulaga ntya nga tonnamaliriza nakunjogereza? Nanti awo wennyini obudola ntandikwa twayogedde differences za dating, courtship, tugenda ne tukozesa olulimi nga tetulutegedde ne tukkiriziganya nti we are talking about seeking someone's hand in marriage. If you're seeking my hand in marriage, why would you have access to my phone? Why would you have my password? But send that to both men and women. When somebody is seeking your hand in marriage, stay away from their phone. Don't even look there. Sister Sharifa, when you message okuva wa boss, no interpreting anti mwami mulala yanjogereza. Nanti ng'oviiriddemu awo. Ng'oviiriddemu awo. Sister Rakiba, please unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. But I have two issues to talk about. Echisoka, this is my first time attending this session. I'm grateful, but I also feel sorry for myself, Kubanga. It seems I've been missing a lot. Because this thing is so enjoyable. Thank you all for keeping this on, and thanks to Sister Faidat, she has kept me so much posted even though I've not been attending. And then my second thing is about the topic today. I think there was two-sided. Not two-sided, on both. Ensonga yange eyinza okuba nga y'abantu bombi. Omuntu ayinza okuba nga alina expectations nga nnyingi. Ekitegeera. Kati omukyala n'abeerawo nga alina expectations nnyingi n'agamba maybe first oba depending on abantu babeeramu n'agamba nti
nze njagala omuntu ng'alinga gundi oba kale nalaba omwami wa munne n'agamba nze njagala omwami wange abeerenga gundi abeerenga gundi kati abeerenga owa gundi kati ekyo waba ng'oli munyini takirina ono omuntu gwali naye takirina maybe wants too much ekitegeera mu maaso ge kyali oba nagezaako kubanga they share ne perfect nga kye balina ye nayagala okubanga afuna ekintu ekirala ekitaliiwo in that moment. Thank you, that's all I had. Mashallah, tabarakallah. Thank you so much, sister. Bananga. Sister Fatima Kasim, unmute yourself, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. I have like 3 points to I just go on both sides, not on one side. Sister, your network. Sister, your network. Sister Fatima, your network. Please log out and log in again, inshallah. It will be better. And then we'll be waiting for you. Okay. Yes, Sister Hafi. Sister Hafi, please unmute. Sister Hafi, please unmute yourself and tell us what you think. As we wait for Sister Hafi, Sister Firdaus, unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Thank you so much for the opportunity. We've come a long way to this point of discussion. First of all, no matter what happens, sometimes it has nothing to do with you. Omusajja oba omwami omusajja oba omukyala wasalawo call off the date or anything like that. It has nothing to do with you. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu ayinza okubula abadde akusuubiza nika n'abula at the end of the day na cancelling everything. Kyemulina otegeera nti sometimes it has nothing really to do with you. Sometimes it is the other people, you know, or it's Allah's will. Kati nga ekyo nkimaze ezimu ku nsonga eziyinza olotawo something like that, undecisiveness. Omuntu obeera nga muli kale like musazeewo nti mweyogereze or something like that. Omuntu sometimes it's normal kubanga oli awo tokyasalawo tonakusalawo, you know. You've not made up your mind. It's like you made up your mind or you like the idea of being with this person nayenga you've not really made up your mind. Katugeze nti omusajja agambye ngenda kuwasa next week. It comes as next week. Nogamba maybe wait twongereyoko katini biki omuntu omulala ali smart nagamba okay nze ndidde tugende, you know. So omuntu nakuba boss kubanga gwe tonasalawo oludde osalawo you take a long without making up your mind. Then naturally, and it's really important, it's our families. Sometimes it's not like entingo. Sometimes ebyama byaffe tubijjayo at the point nga tugenda kola ki tugenda sibanika. Katugeze nyizo osalawo nti tudetinga n'omwagalwa wange n'engamba maybe they'll meet my family, maybe katugeze twakeera abaguno omwezi nga next month twagala fumbirwa. Nsalawo maybe they can see my family in that period. And seeing my family doesn't mean nti bamanyi ebintu byonna ebikwatagana ku family yange, you know. Tuyinza okuba we've been living in different countries. Kati nze nsalawo ne mugambako byenjagala. The truth comes out nga ngoba family yange njavu, my family is poor, and this man doesn't really like the idea of having a poor family.
or some of us who come from backgrounds nga family yaffe si abasiraamu si abanaddiini temuli bahaaji temuli ki ng'ate bambi ono abadde ayagala kuwasa mu family erimu bahaaji, you know. Sometimes, like I said, ebintu ebisinga otandinga off abantu, they have nothing to do with us. It's most of the time a reflection of other people's fears, you know, and insecurities. So as a point, I think it's really most important. And thirdly, and it's my last point, is attraction, you know. It's normal. If you seeing attraction, wow. You don't feel attracted to them normal. Yeah. And every killing attractions, binge, you know. Nizo kubanga just but then jagala the idea and I like your smile, I'm attracted to your smile, or to your swag, or to your deed. Kati wentula onemiroza mengamba naye kati ono guy wabanga smile tell you what am I left with? And then tewali. So I choose to change my mind, you know. So thank you so much. That's what I had to say. Thank you, Sister Firdaus. Sister Faidat, please unmute yourself. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. I think my network is now clear. So I was telling you that I have 3 points. One is practicing Islam. Your network, Sister Faidat, situkuwulira bulungi. Sister Sarah, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sister, please tell us. Yeah, ensonga yange gye njagala okwogerako ya omuntu waliwo omuntu efuula compulsory wetito bwenyinza okitaminga omuntu nga yes muli mu courtship yammwe you're walking that journey towards marriage naye ng'omuntu banange mu kifo ky'okufaako ate akumazeeko bumazi mirembe olagawa obadde ovaawa obadde okitegeera every time they call you over I'm out with the girls then he's like banne ate wagenze ne baani abo ate nga sibamanyi like nabeera nga stressing amalako mirembe instead of you know like he becomes overprotective as if he's already my husband. I don't know if you get that feeling. So atuuka ekiseera n'owulira nga omuntu akutama butami akumalako emirembe. Yes, please. Yeah, ensonga yange for now. Sister yoka joyina bannange. You've really said it. Sisters, come out and tell them these things because men are doing them and they are losing out on good Muslimas. Sister Faidat yoka, too much care. That's excessive care. That is yeah, it. That's too much, Sister Sharifa. It's not care. Wekisuuka buli kintu kyonna kasita kisuuka kiyitirira. Too much of anything is always bad. Thank you so much, Sister Faidat. Yeah, kati if they are protective like that, nga tuli awo mu period. Wanafuuka bange tagenda kunteeka butesi mu laptop bag ye atambule nga naye luwenda golokuba. So it's just too much and it's annoying. Oh my goodness, Oliwa wallet. Sister Hira, please admit yourself. Thank you so much, Sister Faidat. Sister Hira, please unmute yourself. Assalamu alaikum. Yes, please. Good evening, everyone. Hope you're doing well. Nze nina points ntono. Nga first of all, ekisooka nze kyensinga obutaagala ekintaninga off ku muntu ajja nga yeesoma.
mubeeramu abantu b'osanga yakakulaba talina kyamanyi kyakumanyiiko naye natandika okwesoma najjayo n'ebyotamubuuzizza nogamba ye kikino kati ekyo kyokka omuntu aba yantamye dda nga n'emboozi ye kajagala. Kati Sister Kyra oli wabagamba bugambi nti akagatto kange nakaguze $3,000 akakoti naye ka $10,000 just ngakulaga mbeera nga just agamba mbeera gyayimiriddemu nakyo kikuofendinga. Lwaki abangamba ssente ezaazo kale ali biŋŋamba olulala okwo kuba kwesoma. Then n'ekirala bukyafu n'okubeera disorganized. Otunuulira omuntu nga tategeerekeka ali disorganized mu nnyambala. Even most of the times abantu agenda nabeera disorganized mu ndabika then n'ebyayogera nabyo ne bibeera nga biri awo ebitobe bityo. So nze bwe ntunuulira omuntu nga ali disorganized kyafu byokka byokka nange bintaninga off nendaba nga ntamye nga ndaba sirina pulaani naye kyensobola kwogera naye kyamaanyi. Then ekisembayo my last point omuntu eyefuula nti amanyi buli kimu ate nga ne mu ddiini era batugamba okumanya kungi tekuggwaayo. Omuntu oba olina okuseekinga knowledge ne w'oba nga bw'olaba osomye ennyo still era wabeerayo n'ebyotamanyi ebirala. Naye there are people we meet nga ye yeetwala nti amanyi buli kimu nga ne wogezaako muwabula nga maybe kyamanyi si kyekituufu naye nga ye yeetwala nti ekyo kyamanyi kyekyo tayagala kumwongerako kirala. Omuntu bw'atyo nze aba annemye. Those are my points. Mashallah tabarakallah bannange mwenna abajja mutubuulire points as clear as Sister Hira has shared with us. Sister Fatima Kasim, please try to unmute yourself katusuubire nti you're clear. Then after we shall listen to Arafat inshallah. Sister Fatima, please unmute yourself. One is and the deen has to be practical, but waliwo omuntu ajja nga if you do something agamba ekyo tekikirizibwa ekyo tekiri kiti olina kukola oti yambala sikira omuntu eyeefuna nnyo nti no wa ddiini ate nga eddiini ye tulabira ddala nti eno weeriri yeefuula bwefuuzi but nga even him is not that practical. Then endala omuntu omulimba elaya omuntu nakugamba ekintu nakusuubiza today we shall have this and this n'atasobola kituukiriza ate nadamu n'alimba ekirala so omuntu omulimba naye okugamba omulimba saagala kumanya akoleki agende. Then lastly is respect. Respecting either you or your friends or even mikwano gye nga tagirespecting whenever wabali abeera yeggulumiza nga he is the only one who needs respect but he cannot be able to respect others. So those are some of the points that I have. Thank you so much, Sister. Mashallah tabarakallah. Arafat, please unmute yourself and tell us what you think. After Arafat, we're going to listen to Infinix Hot 10. Inshallah, Sister or Brother Arafat, please tell us what you think. Assalamu alaikum warahmatullah. Ngenda kwogera oboolyawo ku basajja n'abakyala inshallah. Ekisooka kuffe abasajja personally like nganze total turn-offs. Number one, resonance kastateva. Resonance tujiyite connection. Yani, for example, like there sometimes you want to crack a joke with someone, then they tell you to explain the joke, and you've stated it in a very small, rather a very simple way. So you end up explaining all the jokes you will ever make.
so nolaba nti temuli ku wavelength zezimu. Kati buli omuntu abeera ku wavelength zezimu ekitegeeza in the future ne mu marriage muyinza obutakola kyo obutakwatagana mu bintu ebimu, and love is built on those little laughs wano na wali. Resonance era oba eyo connection oba okubeera ku wavelengths zezimu era ekwatagana ne mu byeddiini. For example, if I'm a man that is looking into studying eddiini wano na wali kukwata Qur'an oba hadithi oba okusomasomayo ku Luwarabu olutonotono, and the partner that I'm willing or looking at the time yetabiriiko ali ku birala nnyo, ali ku island y'endala nnyo, Instagram likes, Facebook follows, retweets n'ebisigadde ng'ebyo yebyafaako byokka, then really tuba tetugenda tetulina kigatta in that regard. Kiralina mu connection vocab gye tukozesa, like omuntu ayinza okubeera nga they have some sort of swear words, F words, N words, and in Luganda K words, M words. Ndowooza ntegerekeka we njogera bwe ntyo. Yani abantu abo nga balina vocab a little obscene or something, ate nga tukimanyi bulungi nti omukkiriza tasobola kubeera na obscene language in their vocab. Kati osanga omuntu nga balina sort of ebintu bwe bityo ebitategerekeka, like let's say you are trolling them. Trolling kitegeeza kumujerega kind of, naye okujerega okutakola ki okutasukka limits, yani sort of jokingly omuntu oyo n'abeera nga akuddamu ekigambo nga kinene kisukka ne joke gwe gy'obadde ogezaako okulayinga. So that is also another total big turn off. Ekirala, social media presence. Bannange, omwana omusiraamu abatagwana, speaking from my ngambe view, omuwala omusiraamu agenda okubeera mukyala w'omuntu tagwana exposing all over social media. She's always posting herself. Instagram likes zifuuse likes, mu comment section ogenda olaba abasajja ebigambo bye boogera. Ku Twitter nayo muzibu nnyo. She's the one that is in Twitter, baziyita twiffs, Twitter feuds. Tugeze Ugandans on Twitter versus Kenyans on Twitter. She's there yenna yasinga okwogera ennyo, yasinga okuwoggana and all those things. So mchala unafuka laughing stock. Recently there is a lady ku Twitter, and was yesterday but one nkazi watu, she was exposed in a very very bad way. Omusajja yavuddeyo n'aleeta ebintu bye n'abiteeka ku Twitter. Kati mchala wo bambi gobadde oyogereza n'abeera nga obviously by mchala wo tetutegeeza nti wamuwasiza, but gobadde otunuulira okuwasa n'abeera nga yabeera mu mbeera eyo, oba olina kudduka misinde. Ekirala, seeking knowledge. Bannange, knowledge, omuntu ayinza okuba nga tamanyi bintu bya busiraamu kale naye ng'ayagala, naye wabaawo omuntu ng'ekisooka tamanyi ate nga n'okwagala tayagala, nga 24/7 tolimuwulirako ng'ayogera ku kintu kyonna kikwatagana na ddiini, nga ne woogezaako bireeta they just push it to the side. Oyo nze mba nja kudduka buddusi misinde personally. From the sisters side, obaoliawo kye nnyinza okulowoozaako, where we fall short as men is first of all attention. Bambi abaana abo baba beetaaga attention. Naddala if she's a Muslim girl, bambi nga agezezaako okwekuuma and all that. Abatayagala ojje nga obulawo bubuzi, nojja after 2 weeks nobanga amuleetamu awo, then nobula for the next 3 weeks nga toliiwo. Bajja kujjamu naye omuliro nga nawe bw'oli mu kugujjamu. Era omulala wajjira n'amuwa attention gy'ayagala, oba tojja kuddamu kukola ki kufuna chance yonna. Ate tugana ne twekwasa mbu nkola nnyo eno bwe nsoma nkwata Qur'ani, nkwata hadisi, ate nsoma ne mu universities n'ez'oluzungu. I have to work an 8-hour job, simanya biki. Allah yaga ndoza hadith Nabi yagamba inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Allah buli omu ayina haqqi ye yagimuwa. Kati goyina okufuba okulaba nti if you've decided nti ngenda kwogereza mwana wa bendi, I have to go out there. If I'm going to work, I know how to divide my work time. Nenjiwa
my Quran time, my Hadith time, my seeking knowledge time, then also give her time, not to make her feel like she's useless and all that. Ekirala stinginess banange. Allahu Akbar walidahi alhamd. Abantu abamu emikono mimpi nnyo mu nsawo ye tegituuka. Omuntu goyogereza Nabbi yagamba atya? Tahabu, tahadu, tahabu. Tahabu, tahadu. Was it mukolechi? Tahadu, tahabu. Mwewe ebirabo mujja kwagalana, yani ebirabo bijja kwongera okwagala mu makati gammwe. Hadiyu kyekiri ekigambo tahadu kitegeeza birabo. Then alhubbu kyekiri ekigambo tahabu mujja kwagalana. So mwewe birabo mujja kwagalana. Ekyo kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadith emanyikiddwa bulungi. So wo watabawo mbeera yonna ya muntu gwogezako kwogereza tolinayo komuwayo wadde. Buy her jewelry, send her some little money, biki. And don't send once in a month ogambe nti nze maze. No. Ono ye muntu agenda okulera abaana bo. Someone you'll go back to what? So you have to also set a foundation in her. Abedenga akimanya nti musajja gwenfunye ddala musajja wa ddala. Secondly, manya brother Arafa banange isaisa mbwanga abantu emikono gibookya nanange bagala kuyita mbuyisa akasemba inshallah. Cleanliness okulemerako ennyo, like obutawa hadithi etali ntuufu. Gamba nti Nabbi yagamba nti zuru ghibban tazdad hubba. Zuru ghibban, yani woba okyala mu kifo tokyala buli lunaku, wabula kyala nga obula. Buli wonaakomawo bajja kuba bakyakwagala. Naye omuntu gwe n'omulemerako atuuka ekiseera naye nakola ki? Naye ekyawa. So omwamuka time to miss you and all that, then n'olyoka okola ki? Then n'olyoka okomawo. But you have to strike a balance between those things. Inshallah. Points wange. Barakallahu fikum. Thank you so much, Brother Arafat. Please take it on emikono abantu bagala kuyita mu comment. Emikono bagibafuuwa mu inbox bayogera ebintu ebitenkaneka bamugambe nti Haji ng'oli very protective. Naye sister agambye communication, woba tosobola communicatinga ye aba, that's a complete turn off. Not being real nga weeyita kyotali. Naye agambye poor communication because it fuels the courtship process. So wobanga tosobola communicatinga ye aba akivuddemu. Sister Mariam, please unmute yourself tukuwulize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina ensonga zange nga bbiri. Ensonga esooka ya mwami ng'akwogereza ng'alina omukyala omulala. N'atandika okugamba nze kyekikazi nze n'okuva kyantama biki. N'otandika okwogera ku mukyala oli maama w'abaana bo nze tonnaba nakundabako oba oli awo. We are just online. Ate otandika okwogerako oli awo mbamanya nfunye ekipapula. Kati awo nga mba nkusalayo bulungi nnyo mu bitiibwa. Owookubiri ye mwami akwogereza atwogereza ffe batwazaalako. Munansonyiwa nze nazaala nina abaana ate batusukubirwa nosooka cocktail musilima abaana bange. Kakati n'otandika ogamba kati abo abaana taata waabwe obasanze ndi single mother myaka 13 egiyise emabega ate obabuuza taata waabwe mukoka waba yamugulira abaana abo naye bakubuuzako emirembe omukyala gw'otannawasa oli ku baana bo ofuufugganya nga bakyalina waabwe oyo amankubulire mukwano nze obulirangayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Rahma, please unmute yourself. That was it. Down eat food. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Personally, what would turn me off
when a man approaches me and I accept that we can court, what will turn me off, number one, is ineffective communication. This one, I believe everyone has hinted on it, but I would still have to mention it because for me, that is very key. Secondly, a man who does not show commitment in terms of time. For example, you are courting, your intention is to marry me. But if you can go a day, 2 or 3 days without hearing from me, really, you leave me in a situation where I'll divert my thoughts from you, perhaps to someone else who is a suitor. So if you choose to court someone, show commitment to the relationship that you are working on. Still under commitment, I would expect someone to be part and parcel of your life. At least take time to know how I'm faring, what are my aspirations, and all those nitty-gritties about my life, because the sole intention of the courtship is to end up as one in marriage. The third thing that would turn me off is personal hygiene. I may not say that I'm a most perfect person, but at least I would want a man who is kempt, someone who is presentable, someone who takes time to care about themselves. If you have a beard, it is neat, you smell good, you have clean clothes. I would want to be with you when you are presentable, not someone you look at and like, oh my God, I wouldn't want to be seen with this person. And the third point is character. At first, someone may pretend to be so good, but along the way, you get on to understand their real character. For example, there are men who have a very high degree of entitlement. They feel like they are a priority. In actual sense, they are narcissists. For them, they have to be number one. They'll never care about you. It's all about them. I'm this, njagala chino, njagala chiri. But for when you present your views, they never take them as serious. Then my fifth point about turn-offs is someone's emotional quotient. Emotional quotient is something to do with how someone perceives someone else's feelings. So with emotional quotient, how do you react to me if I'm happy, or to yourself when you're happy? If you're sad, how do you treat other people? Are you empathetic enough? Are you passionate about the person you are trying to court? Another issue is intelligence quotient. The person that is trying to court me, how knowledgeable are they? Islamically, social issues, political issues. I wouldn't want to be with someone who is not well informed. I would want someone that is at least well versed with everything. If we talk about the current affairs, at least have something to say. So what will we talk about if we are not in intimacy? Because the whole point is we want to get married. But marriage is not all about intimacy and childbearing. There is a lot to discuss. Are you well versed with business ideas? Are you well informed about things that are developmental? So the intelligence quotient really has to match up. I wouldn't want to end up with kids who are the worst performers in class. So in the times of interaction with you, if I realize like really you are kind of a slow person, it would actually turn me off and I would consider quitting. And the last thing is social quotient. How do you treat other people around you? For example, how do you treat your own family? How do you treat your friends? How do you treat strangers? Let's say if I went out with you for a meal and then you're very disrespectful, let's say to the waiters, to the askaris and all that, I would feel like if you don't treat people with honesty, with respect that they deserve, then at some point you may actually treat me the same way. Yeah, those are some of my views. In the interest of time, I can stop there for now. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sister Sharifa, nze waliwo point gyendaba buli omu gye yeewala naye nze kankyogereko. Abasajja abatafuga ngalo, omwana ndi omwogereza naye omuteekako engalo, buli chance gy'ofuna okumeetinga omwana w'abendi, okwatirira omwana w'abendi. That's wrong.
That's a complete turn off for a lot of women. Muslim sisters wabro yobugalo twache tugenze butemako abakwatirira biki Abana benanga abantu amaso gawe gali mu ngalo naye women don't come out and talk about these things because he has promised to be your husband netusirikia ntugamba bambi osanga anachuka nakola ki neyetereza anyway katudirize Alhaj Adam, then Sister Zoraika after that. Thank you. Alhaj Adam, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya bana ensanyiso kubeera ku group eno ndi mupya naye bintu mbadde mwogerako mbadde njagala mpese dakiika ng'emu njogereko ku kyemmanyi ebintu ebimu byonna mbadde mwogera buli muntu waliwo ekigambo ekigamba nti tewaliyo atayagala birungi mu nsi muno era buli omu yandibadde yeegomba okufuna ebyakola ki byayagala naye mu nsi muno si buli kimu nti kyangu kyakufuna ebisinga biba byakuteekamu maanyi omuntu n'obeera flexible nga gwe n'ogamba nti njagala ebirungi naye waliwo byolina okwerekereza ate ebirungi ebimu bitera kujja ng'omuntu ali patient omukyalo omulungi bwe mba nga gwe njagala munoonya naye byemwagalako biyinza obutalabika essaawa eyo nenga omuwala mulabye musiimye naye simanyi mpisa kaakati mba nina twala ekyo kyensiimye nenga mba alhamdulillah musiraamu musiimye kamutwale empisa nja kulabira eyo ekitegeeza patience yegenda okukola mu buli kintu kyonna basisita baffe mwagala nnyo ebirungi awulidde oyagala omusajja yasoma oyagala omusajja alina ssente oyagala omusajja ategeera oyagala omusajja alina omukwano naye ebintu ebyo si byangu byakufuna okuggyako ng'oli patient kitegeeza nti omuntu bw'obanga oyagala bakuyise bulungi gwe kennyini sooka obeere mulungi nga gwe kati omuntu gw'ofunye yenna beera patient naye oba mwavu kubanga obusiraamu bugamba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ffenna Allah atuwa riziki ajja tuwa riziki omusajja mpulira sister wange adda alina byayogerawo nti omusajja bw'abanga musirise waliwo abasajja nga basirise nga waliwo ebintu by'otayagala kubeeramu ku bya politics tayagala kumanya bino naye nga waali nga ye obulamu bwe butambula bulungi kaakati ebintu ebisinga basisita baffe n'abalenzi ebintu by'okugamba nti abakyala omukyala mwongereza nina omuwa ssente kimuwa obulabo nyinza okuba omuwala mwongereza ne muteekamu ssente naye nga kyavaayo ekimuvaamu tekinsikiriza kumuwa owulira ekigambo ekyo kati ebyo ebintu ebimu bye njagala okwogerako nti patience mu bintu bino eby'ensi byonna yeyina okusookera ddala oba omusajja mwavu oba omusajja mugagga oba kiki gwe kasitomala okusiima omuntu wo toyina kulwawo ng'otwala muntu wo omusajja musiraamu mukazi musiraamu kasita omusiima n'ekirala kye twogeddeko ekyokuba nti kati ng'okwewa ebirabo omuntu gw'oyogereza sijja kwagala muwala omuwala nja mumanyiza ssente ate nga sirina ate nga naye aga nti abasajja ngampa obulabo ng'oluusi tebimukuba owulira nze kyeŋŋamba nti obusiraamu bugamba nti ebintu byonna tubifuule simple tubeere abagumiikiriza tubifuule simple buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba atereeza embeera yonna byebyange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sister Sabra Wanje Alhaji kankerekereza Sister Zulaika asooka atubuulire Sister Zulaika Sister Zulaika katubuulire tumukomerewo inshallah. Me I'm ready. Inshallah. Sister Zulaika. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. The next point sometimes
we meet some people now, but those people had their own breakups, had their problem, the previous relationships they had. Instead of working on themselves better, so that you meet another person and go, okay, baleta ebizu byawe they had the previous relationship. Even before batana na kutandika kwogereza temnana kukanya nga abikusaako tandika okutaako stress. So those ebyo bikabika bitama abantu ne beekutula ku ekyo ne bakijjamu emikono. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisters Ulaika, tweyanzege bananga baddako obudde bugenze naye mutuyise mu bwangu. Waliwo yambuuziza mu direct message nti nkirese kubanga kifatikana n'ekya Sisters Ulaika kyayogeddeko. Abuuziza nti wembanga banjogereza ofuuka second wife nga naye olina omukyala ewaka, inza okubuuza omwami, is it okay okubuuza omwami, okubuuza omukyala oli ansooseeyo nti it's fine, oba si kale muwa nti go ahead, naye okumubuuzako ku mbeera zo oba that's a time. Ako kabeera kajanja, omukazi omukulu muveeko ali mu kwogereza y'omwami. What do you want with the other woman? Huh? But you come as your own person. Kinakuturninga off ng'omwami we ngenda okubuuliriza ku naye nambuuza. Sister Swabra, that is between him and his first wife. Your focus as a second wife is you and your man. Tononoza. Oyo mugamba leke kunonoza. Sister Sarah, Lukaya, unmute yourself. Tuise mubwangu inshallah. Please remember we are talking about turn-offs. Turn-offs after this potential spouse nga gyali akwogereza mutegeka omukolo oba kyemuddako niyeekyusa. What are those things that turn you off as a sister? Babi. Sister Sarah, please unmute yourself. Lukaya, please unmute yourself. Banange, Sister Lukaya wabanga akyaliyo. Sister Mona, please unmute yourself as Sister Sumin gets ready. I was here. Okay, tell us, inshallah. Bismillah. Huh? You'll get a Sister Sarah, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musonyiwa okudda. Ngenda kwongerezaako. Waliwo sister waffe yagambye nti no abavubuka abeesoma ennyo. Bannaawe omuntu waba akamufuna muli kwogereza. Like ddala ki kwesomya, like lwaki oba weemalamu? Nina kino, ninayo ka business bwe kati. Oluvannyuma lwa myezi 2 gwataya gw'omuntu y'omu eyali yeesoma emabega nga bw'olina bu business bw'oraninga era oli financially stable, ate kati gwatayagala okwewola ssente eri omuwala gw'oli mu kudeetinga. Oli just kudeetinga tebalabana kwesuubizaako kintu kyonna naye otandise okumukuba obwavu bwo ate nga mu kusooka wali weesomanga bw'oli omugagga. Bana abavubuka mulekerawo okwesoma. Abalenzi Mashallah sister, tweyanziza naye ka message kasita katuuze. Tweyanziza nnyo bannange. Sister Sumini Salma, please unmute yourself. Bawulidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sister Mona? Nzayogera nzababuuziza mujye baleko mwenna bannange. Leero topic gye mulese eri so fantastic nungi kwabo bonna abatanaba kufuna baagalwa ate naffe already abayina bintu bingi nnyo mu nsi muno ebijjako abantu okuba nga tebakyasobola kukwatagana. Ebiseera ebisinga endowooza zaffe, entegeera yaffe ne weewaawo ngeri gye tulaba ebintu. Totally, it's all about our mindset. Kubanga omuntu yenna, buli muntu yenna ayagala ebirungi, teri atayagala birungi. Naye ebiseera ebisinga bw'osukka okutegeera ekintu mu ngeri gwe gy'okiraba ate n'otakiraba nga bwe kirina kubeera, weekanga ogudde mu katego. Eriyo oli ng'alina omuntu gw'abadde ayogereza naye ng'ayagala omuwasa, naye ng'ebiseera ebimu ate aleeta ebintu ebyayita.
olina omuntu oyagala kumuwasa naye ate omunyumiza ate nga bwe wali mu past relationships naye ate olw'okuba oli yakukyawa kati ate n'omuleka toleeta mboozi z'amalwa bw'oba olina omuntu gw'oyagala otherwise ojja kwekanga ng'omuntu oyo akuvuddeko immediate eba n'atandika okuwulira past wo gw'oleeta nga yesigwa byayagala abeera alina okuleka bringing the past in present live into present not in the past. Ekyokubiri abantu abeesoma wakalaba omuntu tonaba kumuyiga tonaba na kuyiga amannya ge naye otandise okwesoma eyo y'emu ku kintu ekimu abakazi abasinga kye bataagala gamba ono yeesoma ki ayinza n'okuba nga mwavu. Abasajja abalala fleeting oyina omuntu okwakasiza ono ndaba nkirabika gwe naabantwala naye ate eriiso likuli mabega oli wano naye otudde naye omutwe guli amaaso gatunudde mabega. Fleeting with other people when you are with someone you want can turn them off askwegamba maybe ono sinze gwalika ali kubalala ate abantu babikola nnyo abasajja naddala alina omuntu gw'ayagala amwogereza ayagala kumuwasa naye ate bwe babeerawo nga bali wamu batuuse oba bali mu kunyumya buli omu agetinga okumanya munne naye ate adda ku ssimu tamuwa budde kiraga nti you are disrespecting that person era bw'aba akulabyemu ebituli kiba kirungi n'abeera akuleka kubanga obeera tomuwadde budde. Ate ebiseera ebirala waliyo n'abantu abamu ng'empisa zaabwe mbi ng'ozirabirawo ku day one tebakwata budde nze omuntu atakwata budde day one oyo eba tiketi nnamba emu mba nkugobye kubanga nze nkuuma nnyo time bw'ogamba nzija ssaawa 12 nga kinene nnyo yisaamu dakiika 5 esa zituuka 10 obeera wantamye edda ne bw'ojja kugoberawo nkugamba obudde buweddeko. Abantu abamu tebamanyi kukuuma time aba tebalina mpisa bw'ajja alina omuntu gw'ayogereza ate n'atandika omusojja omanye waliwo abantu abamu abapiikinga ate on people nga balina piki behavior bali bullish babuulinga abantu banaaginga nnyo bannaabwe waliyo omuntu ng'alina omuntu gw'ayagala naye at the same time oluusi bw'aba ali naye ate atandika omupiikinga on namugamba ne kati laba leero gwe bwe wayambadde laba ate wakoze bino mu kifo ky'omugamba mu ngeri ennungi owulidde oba kale kuba oyinza okusanga ng'omuwala maybe omuwala oyo alina engeri gye baamukuzaamu naye engeri gy'alaba nti bw'alina okwambala tomubuulinga kuba buli w'omubuulinga agamba naye ono yampise alina kyanjagaza oba yampise kukumanyira bumanyiize. So ebintu bingi nnyo ebitandinga ofa abantu nga mu bo mwe muli n'engeri gye twogera otuuse oyina gw'oyogereza naye bw'ogenda okuba okwennyonnyolako ate weemuula be straight forward ng'oba omuntu omwagala ng'oyagala muwasa mugambe nze gundi ne gundi ewaffe wano ne weewati ne weewati bwenti bwe mbadde kati bwenti bwendi njagala kuwasa be straight forward. Don't beat about the bush kuba buli bw'onoyita mu busikosiko otuuka ate ku nsonga omuntu abeera yakulabye dda amagezi go n'akubala n'agamba laba ono alindooza ku bibye. So we have to try to abanoonya naddala you have to be straight forward. Bw'oba ekintu tokiri tolimba be what you are ate yogera ekyo kyennyini ky'oyagala. N'ekirala ekisembayo nagging people about sexual intercourse nga temunaba na kufumbirwa oyo omanya oyo mukuuzi ayagala kumanya kiki ky'oli then olumala ateekeyo ebibye. So abanoonya ababeezi obeere beegendereza omuntu yenna nga tannaba kutwala wuwe oba nga tannaba kutwala mu bakadde takugambanga nti ate jangu tusooke ogendeko ewange oli okugamba jangu tusooke tugendeko ewange olabeeyo olwosuleyo manya oyo kyagenda okukozesa eyo yentandikwayo era yenkomereyo kwolwo olunaku. So ebyo byebimu ku byange byembawaddeko
n'abalala munaazimbira okwo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Sumin, please unmute yourself. Then to Zeko, Brother Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu okubeera nammwe. Pointi yange esingidde ddala okubeera ng'endeeze sister Muna agyogedde awo awasembayo, like omuntu okulaga nnyo interest mu bintu by'okubeera mwenna naye ng'ate temunnaba ku-officializinga. Ate nga weesanga nti abasinga bwe basingidde okugwa mu kateebe, like since mubeera babiri, some people they can't control their feelings. They let their feelings be stronger than their mind. So neweesanga nti ekyo ate omusajja gy'akoma okubeera ng'alaba oyitika mangu aggwamu amaanyi. Kitegeera. Ekyokubiri, just ako njagadde kwongera ku kiri. Gy'abamu n'ejja n'akukwana. Bw'amala okukwana ne muteesana bulungi nnyo eby'embaga biki olumala n'asala omuliro. Oba okiraba. Kati gwe nga gwe omuwala oggwamu amaanyi owuliranga gwe bazannyirako kikuleetera like okugivinga up n'olowooza nti n'abasajja basigadde bonna be bamu. So abasajja mweddeko ku nsonga eyo. Mulaga interest y'amaanyi bambi mukazi wattu n'akola buli kimu like alaba akoze ky'asobola naye gwe n'omala n'omuyiwa. Then ekirala nti abawala abamu, anyway kiri ku side zombi, abawala abamu omusajja ayinza omukwana naye nga amwagadde nga bw'amusanze. Kati ye olw'okuba alaba alina okwongeramu asikirize bbaawe ate nga byayongeramu bikola ki? Like binyiza omusajja ne biremesa omusajja okweyongerayo n'omuwala oyo. Ayinza obutamugamba naye ye nga yamanyi ne gamugwamu. For instance, omukazi bayinza omukwana nga muddugavu. Ye n'agamba ndowooza bba wange neeyongerako obweru. Okiraba kati gy'okoma okweyongerako nakyo byuteyo eba efa. Omusajja agenda olaba okyuse takutegeera like oli n'oleeta n'eŋŋombo different colors but one people. Musajja waffe naye naggwamu amaanyi n'akwesonyiwa cause gundi nekyo gye yakwagalirako already eba eweddewo. Then ku sayidi y'abasajja omukyala ayinza okujja gy'oli ng'akwagala nga bw'oli n'otandika okwekoza ebintu eby'ekisiru like gw'olowooza bye bimusikiriza. Kale mulimu abasajja bamu ng'alaga nti wa ddiini nnyo, eddiini fine naye ng'alaga wa ddiini nnyo aweza nze ndi musalafu simanyi ku sunna nkuba eŋŋoomi naye nga mu butuufu ebintu by'akola walayi nga nawe omuwala owulira bikuswaza nga fine omwagalako eddiini naye ng'ebintu by'akola like anyway simanyi oba point yange evuddeyo naye nga ekyo kiri ku sayidi zombi nti olaga oli ajja gy'oli ng'oli kirala ate olumala noweefuula. Kozi n'ekirala okuyitiriza ennyo okubeera abasire queen abawala b'ennaku zino eno. Omusajja ajja gy'oli nga oli clear akwagaddeko eddiini masha Allah naye gye mukoma okubeera mwenna ng'otandika omuggyirayo obuyisa bwo. Yali hijabi omulamba ng'otandika ate batandise okumukwana ng'ogenda oggyako katono. Obwekyo oyinza ofuna omuntu gw'ofunye nga ye bambi seeka mulamba ng'era amanyi ki ky'ayagala. Kati gwe olw'okuba olaba bakusanze ne hijabu akwegombye akukwanya alaba olina eddiini n'otandika omulaga obwasire kwini bwo. Njagadde okuyisaawo ddala. Thank you so much, Sister Sumin. Brother Ismail, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Sabra, after brother, I think Galaxy A30s would like to share. So after brother, Galaxy A30s, please you get ready and then you tell us what you think, brother.
Okay, thank you. Omulamwa ogwo mulungi ennyo neyanza nnyo okubeera part of this discussion. Mbadde njagala at least okusharinga nammwe nti human beings naturally ffe ng'abantu we can't be very perfect, some strengths at the same time. Kati bw'oba ofunye omuntu oba nga nfunye omuntu wange nandigambye ascoringa atya kola omusitaze gye guva ne gye gudda, gye gutandikira ye negative continuum, gye gukoma ye positive. Kati akomawa ku bintu byenjagala. Ebintu byenjagala ze ziringa temperaments. Omuntu mwesigwa ekyo nkikomyawa, asukkako makkati n'agendako eri obulungi bw'endabika ye ali atya, asukkako mu average n'ayambuka, eddiini yaffe ali atya, obuyonjo, socialization, creativity, business acumenism nga bannange obudde bwogera kugamba ne tubeera nga tulina at least okugumiikiriza ku bunafu bw'omuntu naye ate ne tutawaayo completely our right of judgment okusalawo omuntu omulungi gwe twandibadde naye, because naturally oli omuntu ayinza okuba mulungi nnyo mu kintu ekimu ng'ate okyagala nnyo n'ayitawo extremely nga mulungi naye ate mu kirala ng'aperforminga bubi nnyo. Kati ate omuntu oyo ayinza okubeera nga is not the best person for you. Kyetaaga at least omuntu oba n'ofuna omuntu gw'olaba nti takunnyo what you want ayinza obutakiscoringa nnyo naye ate n'ekyo toyagala nakyo takigendamu nnyo. That would be the best person kubanga originally namwe mukimanyi naturally nti tetuyinza kubeera perfect ate buli omu abeerako n'ekirungi. So really I wouldn't like to extend beyond that. That's what I wanted to share with you. Thank you. Thank you so much. Mashallah, tabarakallah. Hey, sister, you're back. Galaxy A30s, please unmute yourself. Yeah. Raise your hand so that we can unmute you. Galaxy A30s, brother, please unmute yourself. You wanted to share something with us. Please unmute Brother, yourself. Yes, unmute yourself. Pachi. Okay. So we are requesting you to unmute yourself. Please unmute yourself. Galaxy A30, please unmute yourself. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa ba'd. Amani Ismail Abbas Alban. Shukran lillah nebaza Mungu kubanga olunaku lwa leero nsobodde okweyunga mu kutu guno. It is my first time kuba ebiseera ebisinga mbadde ngezangako okwenyigawo nga bigaana ndowooza network. Naye alhamdulillah olwaleero nsobodde okuba nga nyinyikako wano. Nabadde nayise ddamu messages nasindise comment zange endowooza yange nga bimaze okugaana naye oluvannyuma myaka kisa oba oliawo kanyongere mbikuoneko obukonyi katono. Ekisookera ddala ekiyinza okutandinga omutuufu
singa abadde bali mu mbeera ey'okwogezeganya nga baagala kugenda mu nsonga ya bufumbo nakikonyeko ali okubeera liyo omusajja oba omukyala alina okubeera mu kifaananyi ekiri liyo n'ateyita kyatali kuba naffe abasajja twagala nnyo oba tunyumirwa nnyo omuntu omukyala okumuwasa nga otegedde ekifaananyi kye ekituufu tagiddde mu image ndala. Simanyi oba kitegeerekeka kyengezaako okwogera kuba bannyinaze oba ebitonde ebikyala ebimu enikati singa oba omulabe n'omusiima asobola okuleeta identity etali yiye olwo ng'amaze okutegeera nti gwe gy'oyagala oba okitegeera kati oluvannyuma nnyo kubanga mu busiraamu omuntu akkirizibwa okunoonyereza ku mukyala gw'agenda okuwasa ng'era omukyala wayinza okubuuliriza ku mwami gw'ogenda okufumbirwa oluvannyuma nno olw'omusajja okunoonyereza ku mukyala n'akitegeera nti yamutegera identity endala butuufu n'owaba omukyala agezezaako kubitereeza kitaaninga omuntu off so singa omuntu abajjidde mu liyo image ye mu kifaananyi ekituufu ne mutegeerera mu ekyo zikinkolera nze ng'omuntu simanyi ndowooza y'abalala kyenabadde ntegeeza n'omuntu okuba liyo ku komenti zange wali. Ensonga ey'okubiri briefly nakonye ku communication. Courtship process yonna communication weba poor kirizagana teyinza kutambula kuba nayogedde ninga nti communication gegalinga amafuta agambekenga process y'okubeera nga ekyabaninga singa communication ebula mu process eyo the courtship goes cold oba kitegerekese bulungi eba egenda kusaanawo kuba omuntu yenna hatta nimba mwogerezeganya muli mufefiba muwe olwakakiso okubeera nga mwogerezeganya lwaki communication eno nkulu buli we mwogerezeganya ogetinga okumanya omuntu gw'odiiringa naye nomanya sometimes nomalako half let me say that oba quarter omuntu ono kyonna kino kimukolera kyonna kino kimukolera kati singa communication ebulawo sometimes oyinza osanga oba oli awo omusajja nga yeekuba ku mukyala agezaako communicatinga naye ng'ate eri omukyala oluusi amala n'olunaku oba n'ennaku nga tanyize ku muntu gw'amanyi nti amwogereza alinda yava amutandika oba yava amunyega so kisenga kibeera ku side zombi omusajja nga communication weeri nga n'omukyala communication weeri ekyo kimakinga that process okubeera nga ekyabaninga kinagengezaako okugamba ekyo so communication weebulawo mu nsonga eyo gyetuyise courtship oba lulimi olutuufu then kiba kigenda ku becoming cold ekivamu ng'omuntu ku side zombi bakitadde era kiyinja okusimbye mu bufunze kijja kwanguya kulwisaawo get to know the person you are dealing with ze zimu ku nsonga lwaki bambi baganda baffe kuba tulina basisita baffe babeera disappointed nga bagenda okufumbirwa papa n'atategeera muntu gw'adiiringa naye singa otegeera omuntu gw'oli naye nti ali bwati ne bwati wenkola kino kikola kino wenkola kiri kimuggyako waya oba olio kikuyambako keeping that process of going on singa kibulawo oba singa olimu okumanya omuntu gw'odiiringa naye kirizagaana ebintu biyinza okugaana okutambula nga wali badde oyagala okubeera nga bitambula. Amanya nsigadde Ismail Abbas Albani Sekabira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sister Faidat, please unmute yourself. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh once again. I think sisters, we are forgetting something.
You people, have you ever been there nenga omuntu agezaako kwogereza? There is a way they are looking at your friends. Okitegeera. Nobeera omukazi wattu. Astaghfirullah. You have your thick friends katugambe. Mukazi wattu, you're not thick bulungi, mashallah, but this person is showing so much interest. When you're coming, jangu ne Aisha, wabojja jangu ne Aisha. Jangu bichi, like they're showing just so much attention to your friends. Okitegeera nga alaga nnyo nti mikwano gye egyo bichi. Fine, mikwano gyange gyagale naye ate tokisussa. Okitegeera. Let them be there. Tondaga nti nyaate nti obalaba nnyo. Then ekyokubiri, someone can find someone better. Okitegeera. So nyizo better awo nenkulaba nga yes, you have everything I want. Naye ate last minute ndaba nga waliwo akirina ate nga ye alhamdulillah nga akusingira wala. Mwana najja nga yes, nga akusingira wala. So that will cause me to lose interest in you. So somehow ate Allah abanga yaggereranga naawe omusingi tewasima bulungi nga foundation gye wateekawo eri week. Mba ngenda kubeera nga I lose interest. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Sharifa. Sister Sabra. Anje. Sijagendanga nawe nga banjogereza. I will leave you behind. Ate banakwogereza emeka. Kati gwavadda ku lujja. Yes, Sister Sabra, please unmute Daddy, inshallah. Inshallah, one on the night. He has something to say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa obalabako n'okubawuliza. Omulamwa guno gwe mwaleese nagulabako emabega awo nali ntunula ku status ya Sabra nga akataddeko ne mugamba katulinde ku Friday tulaba wannaabanga. But in reality ebintu bingi simanyi obwedda ndi wabweru katono ebisobola okutandinga off omuntu nga bali mu process ey'okwemanya. Tugenda ne tunuulira bw'otunuulira Muslim dating apps oba any apps abakyala bacomplaininga nti the men on the apps are so boring and abaami ne bacomplaininga nti abakyala they don't live up to their standards. Naye nga ebimu ku bitawaanya bwe tuba nga tuli mu Busiraamu omukyala ayinza okuba oba omwami ayinza okuba nga ayagala nnyo omuntu nga wa ddiini najja ku app eyo. Always first impression is the lasting impression. Suppose abantu bano bameetingako ne bagamba tugende out ku tea oba dinner. Essaawa eyinza okutuuka ey'okusaala oba eya asiri oba magribi agenda okulaba nga partner we tasaala ye n'asituka waasadde n'afuna reason n'olulala n'amuddamu akantu ke kati oli agenda okiraba nga enfunda ziwezenga bbiri nga buli lwabeera n'omuntu awo takola ki n'atandika okukola abasirikale kye bayita mu lulimi just tactical withdrawal. Eyo nno tactical withdrawal yebeera ennungi because it's not ambush. Adda mabega mpola until you seal off. So bagiyita mu lulimi lw'ekisirikale tactical withdrawal. Kati ogenda okulaba nga takyakwa temukyazikwasaganya WhatsApp temukyaliko ekyo ne kibeera awo. Ekirala ekitandinga off abantu a long list of things abakyala gye baagala. So egenda neekalubiriza abasajja abeera ne list ngeri endless. Najja agimukubako mu time eyo batandika. Bwagimukubako mu time eyo nga bakatandika ebintu ne bibanga oli agenda okulaba nga tamalaako n'agamba why sijja kusobola mukyala asaba kino ne family egamba kino ekyo ne kireeta ababadde baagalanye okudda emabega. Then ne tujja tubeera n'ekya abakyala abasinga mu bulamu bwabwe anoonya okuba nti bw'afuna omuntu mu marriage omutuufu ye aba atuuse. Kati bw'osanga mu nsi zino endala ezirimu capitalism mu Muslim background tukimanyi nti abasajja tulina okukolerera abakyala baffe
kati mu season eza capitalist nti omusajja aba amanyi nti kubanga ye ambition ze zikyagenda mu maaso aba asuubira okuba n'omukyala gwali naye bakyagenda ajja kubanga alina kya providinga ku mmeeza. So yo nga ate oli agamba alhamdulillah nze kati natuuka Abdallah yampasa kantuule. So ekyo kisinziira abantu wawe bali culture yaabwe emmese zirimu naye nga kireeta obuzibu. Waliwo omukyala abaddeko ayogedde ku kyemikwano. Abasajja abamu ekibaddisa aba agenda okumiitinga omukyala tateera mubuulira nti nja kujja n'omukwano gwange oba owa family for the first time nga tudeetinga tugenda okweraba. Kati oyo oli aba ali agenda expectinga ku meetinga muntu omu agenda okulaba baleeseyo babiri ne luggwa. Ekyo si kibi for the first time. Oguddako ogwokubiri ngira mu egenda okulaba ngirawo ababiri oba abasatu. Kati ne kibeera nga kiri endless kikoma. Kati sometimes men withdraw, and if they don't withdraw, bano bosomba, he's like trying to punish n'agamba nti tali confident, and yet they don't let me go for that one. Kyekyo mukyala avuddeko kyabadde. So ako katera okuleeta obuzibu mukamanye nnyo akasembayo nga ngenda okuvaako. Women are not confident, and their first time they're meeting the so-called husband to be. They are not. Kati bw'ataba confident ono munne ye kimuyisa bulala. Ye ali going through ono tali confident ku kyaliko ono n'atandika okulowooza nti ndowoozaawo n'ebintu. So mulina okubeera when you go on dating is online, so you have to be confident. Wemanye weebereremu nga muyina enjogera eyo weebereremu weetegere because ogenda ku meeting your future n'oli meeting as a future. So be open. Nze nakola insurance, but mu insurance gye nakola when we are selling a service bagamba nti service bw'oba ogitunda you can't feel it tebanga shut. So you must be the service, and you must convince someone agenda okugula service yo. You know, kati nawe olina okonvinsinga oli nga wetwalira mu kifaananyi ekya service naye alina okukonvinsinga nga yetwalira ku service product eno eri bweti nnungi bw'ogitwala ekola bwoti. You know, as time goes on ne muba nga mweyongera okwemanya, but you can't know someone for the first time. But the confidence you build on the first time ejja ku prolonging more meetings and okweyongera. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Packaging abakyala mwetereze. Ndowooza taata mumuwulidde. Mashallah tabarakallah. This is to remind our listeners and everybody out there that we have come to at the end of the show. Banange twinayo rahma mwanje iPhone isamu wangu inshallah. Unmute yourself, and then we can come to the end of this. We can have this topic again next week, inshallah. Unmute yourself, please. Rama. Yes, brother Rama, unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah. My brothers and sisters, pointi zange ku mulamwa guno gw'olwaleero nze ngenda okuwaako pointi esooka of which nkulu nnyo, bajoogerako nnyo awo, mutera ogyogerako nnyo eya education. Abaana abawala n'abalenzi abali mu dating pool, abali single, education, okubeera nti bali educated about dating, okumanya ki kye beetaaga okubanga bakola during dating. Kola profile oba kwega profile bazikoze batya, how are you realistic, okitegeera. Okumanya questions kizoobuuza munno, si mulundi gumu, si ebibuuzo ebyakajjoji mulundi gumu omuntu n'omubuuza ebibuuzo mpola buli oba buli wiki bbiri n'ogaa leero ngenda mubuuza bino, manya about this, depending on omuntu gw'oyagala, omuntu omusoyo otya ebibuuzo okumanya nti ye muntu omutuufu gy'oli, okitegeera. So education about dating nkulu nnyo.
omuntu communicating atya ne munyumiza mutya, boundaries zibaawo, zikomawa. Chovola banti okuyiga about dating kikulu nnyo era Sheikh Musini oyo ndoza mu education yate ajja kuba abatereezaamu naye nga abantu omuntu yenna ali single kirungi nnyo okubanga agenze n'amanya emisomo gino eja dating kubanga ekintu kye tuyingirira kya lifetime, ekintu kya marriage is a lifetime venture. So bwoba pursuing a marriage kirungi at least nofuna knowledge, some knowledge about dating, about questioning, about finding a potential partner. Chikulu nnyo sometimes tuchigaya kati in that course olumne tuluzinga those who are potential abantu abalungi tuli. Point yange eyokubiri eya reality and expectation. Abantu waliwo ebintu ebiri real. Girls, ladies and men baba allowed to start dating ku myaka 18. Usually baba bava masomero, usually baba baba bakaveewaka, baba bakava mbazadde 18, 20, 21, 22, almost mpaka kwa 25 obulamu buba bwakatandika. Okitegeera era oli bwaba avudde ewaka bw'oba amaze okusoma 25 plus still aba atandika butandisi akafunamu apartment atandika obulamu natandika maybe nafuna munne oba natandika okunoonya. But reality and expectation, abantu abamu tebamanyi what's reality. Omuntu bw'aba yakava ewaka batono nnyo asobola okuba na buli kyoyagala because yakatandika obulamu muvubuka yakatandika okuyiga ensi yakavewa mami ne daddy oba okitegeera. So oba olina okuba understanding so much nti omuntu oba omwagadde ayinza okuba yamalayo nga family eri okay, ekyo kibaawo, but chances ekyo ntono nnyo because abantu family zamalayo nazo ntono. So majority baba bakatandika okweyiya apart from aba dating nga bakuzeemu 30 plus baba bamaze okukola ku ssente nga baliko we bali nenga abantu abayimiridde usually baba mu 35 plus aba amaze kuvanga 20 mpaka 35 aba akola awo wonna. So most especially aba aina watuuse naye aba sometimes abawala oyinza okuexpecting omuvubuka muto n'omusuubira nti oba ali ati aba yakatandika okweyiya, aba yakatandika obulamu. So batomusuubiramu nnyo bingi. Most of the time muba muyina kuba nti mwekumaakuma mwezimbe oba mutandike family wembanga mweyagadde ng'abantu bw'obanga oli ayagadde munne. Naye omuntu oyinza omusaaka expectations nyingi, yakayingira ensi, yakatandika osasula rent, yakatandika okulaba how the world is in reality, n'abeera overwhelmed. Okitegeera olumu ayinza okuba nga sente tewali nnyo naye ng'embaga oyagala nnene nga basically ebintu by'osuubira binene ng'ate obyogerako nga munyumya. Kati mu kubyogerako awo n'abeera overwhelmed n'agamba ngenda tandikirawa n'aba ng'akola ki ng'atandika okuba nti aggwamu amaanyi, pulling away. So expectation and reality, fenna abasajja n'abakazi tetuva nnyo ku reality. Reality is reality. Mubaamu ebintu olumu nga tubisuubira naye nga bwe tudda mu reality check tebiriyo oba nga chances zaabyo ntono nnyo. Point yange esembayo value, kwongera ku value ku muntu. So omuntu ayinza okuba nga mwogereza mudatinga mwongereko value, abeera positive gyali basically toba negative nnyo okusinga, tomutiisa. We are all human, we're not angels. Ayinza okukola mistakes here and there naye bw'obanga omanyi kyoyagala. So wano wengenda okuleetamu point yange eyokuna nti
manya choyagala exactly, know what you want in a person. Know exactly what you want. Manya choyagala oba onoonya omuntu alina eddiini, empisa, oba onoonya omuntu height, omanye byoyagala exactly. Era bw'ofuna omuntu omugejinge ku level y'ebintu by'alina oba byoyagala exactly nti, you know, at least ba agisusa bweba out of 10 ngasusa 5. Okitegeera. So then omanye nti okay, nsobola compromisinga wano, kino nsobola okukola ki, okireka wano. Zizo points zange banange, it's a great pleasure okubeera nga joinize call eno today, kuba usually mbaako oba olumu ndaba replays nziraba ku Facebook everywhere, naye nga all of you guys are doing a great job, bamashehe mwena abaliko and everything. It's a great source of learning. It's great for our young generation, you know, the single Muslims and Muslimah. It's really good, and thank you so much. We are proud of you. Keep it up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange, I think we've come to the end of this show. I would like to thank the co-hosts, the hosts, 75W Radio, but I will not forget to thank you, the listener, and those that were watching us, those that were live with us on Facebook, YouTube. Thank you so much for sharing your knowledge. Yetuize tuvize kati. Sister Sabra, please take us on, inshallah. Alhamdulillah, nainjira okutwala omukisa guno okwebaza abatuwuliriza bonna abatuwadde ebirowoozo byabwe. Thank you so much. It's an opportunity for each one of us to learn. Inshallah, ngenda akazindala akaggala okakwasa Sheikh Mohsen. Nkamukwase aggale olukumala lonna. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me hope my voice is clear enough. Yes, you're clear. Alaikum salam. Naze kuwuliriza kuyiga bavubuka. Everyone that has submitted, participated, there have been learning points, and we thank you all. Zize bingi, so Allah tabaka ta'ala tugase nabyo. Abadde live, thank you so much for also watching, comments tuzirabye abali ku Facebook ne ku YouTube 75W Radio. Thank you. So Allah tabaka ta'ala mwena abasime atuteeke mu bantu abanayingira ejjana nga tetubaliddwa. Nyinza kumaliriza na bino wammanga. Ekisooka kubiriza nnyo abavubuka byonna gye muli obutasharinga bifaananyi byammwe, your private parts eri abawala. That is really a total. Batidde kukyogera naye bakimanyi mukikola. Please and please and please stop sharing butya Allah bwe yakutonda. Tuyambadde eri oyo gw'oyagala okwogereza. Ekyokubiri kye nali yagadde okukoonako nga nakyo kikulu, kwe kuba nti kano katiifu kagenda eri abaami bonna abali era ndowooza n'abakyala mujja kunjulira. If you really want their attention and if you really want them to accept you, try as much as possible to understand their insecurities. Understand their insecurities. Every lady, mu bulamu buno obw'ensi Allah yabatonda nga balina insecurities. Balina ebintu bye bali uncomfortable with kubo. Kiyinza okuba kirabwako, kiyinza okuba tekirabwako oba tekikwatwako. Balina ebintu byabwe. Ate those insecurities are deep. Era toyinza kuzimanya paka nga you've listened, listening to understand, not to reply.
abavubuka mugezeeko nnyo okutegeera insecurities ezo ebiseera ebisinga ze mugwamu n'okola statement n'emuggyako nga gwe totegedde naye nga okoonye direct ku insecurity ye. Era oba weetegereza obwedda bye boogera wano, oba weetegereza bulungi ng'owuliriza bulungi ojja kugenda okwesanga all those are their insecurities and they have been sharing them to you wagala amatu. I hope you understand the word insecurities. Everyone has something that makes them uncomfortable about themselves. Sometimes it is a limiting belief. Sometimes it is true, but they just need someone to accept them the way they are. Kati woba tobutegedde obwo gy'oduma tagala butagazi. Ekyokubiri muyige okubeera n'akawoowo ne mwogere bulungi. Abaami temumanyi kwogera ebintu mubigwamu bugwi gwa bukiri ebyonna n'obireeta omulundi gumu mukole mu byonna bye mweyagala obyogerera. Balinga abagaye nti bw'otamukuba n'okuba n'okimukuba tajja kukola ki? Simululaho katono with discipline. Okugamba ng'olaga nti oli muntu wa buvunaanyizibwa. Gwe n'ogwawo ekigero kiteekawo kiramba olinnye mu bikopo ogudde mu masowaani. You really need to be professional. You need to be smart. You need to present brains. You need to present the masculine nature that handles things. Yes, so you have, you're polite and you handle things slowly. Wipapira tebinyuma. Ekirala nga nakyo kikulu kikidde eri kali kadde k'abaami abakyala. Brains before beauty, please. Brains before beauty. Ekikolera abaami ebiseera ebisinga it's not what we see, but how we feel when we are with you. How you make us feel when we are with you. It is not about your beauty. Chovolaba, obolowoza, indabikayo, whether you're thick or you're tall, the height or whatever, oli mulungi ofaana n'otya, bajja kukozesa bakusuulewo. Chovola osobola okusanga omwami nga buli wayita n'omuwala buli omu agamba naye nga ye ono awulira yamwetamiddwa. Tubidabye nnyo tubimanyi. Kyala batambula n'omwami buli we bayita buli omu agamba laba omukyala naye nga ye ng'omwami ono takyalaba bulungi bwe bw'afa dda nga yakwetamwa dda. Naye mukulembeze nnyo okubeera n'obwongo obutegeera, obwongo obulabira ewala, obwongo obukwata empola, obwongo obutajaajinga, obwongo obumanyi kye bwagala, obwongo obumanyi awo nawo wakulu nnyo. Obwongo obusobola okubreakinga, obwongo obusobola okuletinga go certain things, obwongo obusobola okusonyiwa, obwongo obusobola okuyambako okuyiiya, obwongo. Naye buli lwe tukulembeze nnyo endabika yaffe egenda kutukuba ebigo bingi era tugenda kumaliriza tufunye abo abanoonya abafaanana batyo. So nga ate abanoonya b'oyagala tebanoonya muntu akulembeza bulungi bwe, banoonya omuntu alina obwongo obujja okusobola okuzimba family enaasobola okututuusa ffenna maaso ga Allah ng'atusiimye. Olw'ebigambo ebyo ndina bingi badde bisobola okugenda mu maaso naye olwakadde saba Allah tabaraka wataala akkirize tugase n'ebigambo bisharingiddwa kuno tusobole okubiteeka mu nkola ebiyitidde. We apologize on behalf of Soul Cocktail Muslimah. Sawa mutusonyiwe ensobi ezibaddemu tuzitereeze inshallah. Amateeka ge tuguddemu ag'obusiraamu nga tumenye, saba Allah atusonyiwe ate era tujja kwongera okulongoosa. Tulongoosereze wamu jangu otugambe totugeya ate totuttalina.